much easier. Good evening, everyone. I'm Beanish, as Sachi said. I'm a reporter working just upstairs at WNYC. I'm also the founder of The Alignist, which is a box subscription that connects novels to news and literature to culture. That's partly because, one, I believe that journalists are not the enemy of the people, but also that fiction is not necessarily the enemy of fact, so long as we know what's fact and what's fiction. There's a lot that we can learn about the world around us through literature, and that's what we'll do tonight. We have the pleasure of hearing from several different writers in their original languages with translations that will appear just behind them in real time. Because this is, after all, the World Voices Festival. So we'll not only hear voices from around the world, but languages from around the world. And so I wanted to ask, how many of you speak a second language? Ooh, a lot. A third? Anyone speak a third language? Oh, wow. This is a multilingual crowd. A fourth, anyone? Okay, ish, yeah, that's great. So for those of us who are bilingual or multilingual, we know that there are some things that just don't translate. It's like this thing that my dad used to always say to my brother, "Tum admi o ke pajama?" Are you a man or a pair of pants? So that mostly makes sense. If you want to find a deeper translation, you can find me after. But tonight, even if you don't understand the language that's spoken, you'll understand the tone, the emotion, the passion behind the words. And although the languages that these writers speak might be unfamiliar, they'll speak to issues that are all too familiar. Their words will bridge the many divides that threaten to tear us apart. The divide between rich and poor, between what's true and what's false, and between those that look like us and those that might not look like us. Each one will speak about their country and what they've been through, economically, politically, socially, and they'll also talk about the feeling of being let down by their countries and their compatriots, and as well, the spirit of survival, and what it means to resist and to respond. You'll hear laments and you'll hear hope for all that can be. And throughout it all, I hope you'll be reminded that even if we are distant, we are not really so different from one another. And that increasingly, it's getting harder to turn these pages, and that increasingly we're all under some of the same threats, and that we can be inspired by one another, imagine together, and hopefully find a common language of hope. So look out for what these pieces share, what they have in common, and hopefully, if we've got enough time, we'll close the program with some questions that sort of tie some of the themes together. And so with that, I'm going to read some author bios. I'll just read them all in one go, and then we'll have each of our writers come up and read a little bit of their work. So first we'll have Christos Ikonomou. He's a Greek writer and the author of 3 short story collections. His most recent collection was published earlier this year and is called Good Will Come from the Sea. It follows a group of Athenians who have been pushed by economic forces to take up life on a fictional island where they're resented as outsiders. Raúl Zurita is a Chilean poet who was arrested by the Pinochet regime and imprisoned in the hold of a ship. He went on to found an art collective which demonstrated against the regime through public art actions. He will read from his recently translated book of poetry, Awry, which accounts for those disappeared in Chile. Ahmed Naji, there he is an Egyptian poet and the author of Using Life, a novel about being young in the complexities and absurdities of the ancient city of Cairo. The book was deemed by state authorities to have violated public modesty, and Naji became the first writer to be imprisoned for a work of fiction after the Arab Spring in 2011. Marianna Kiyanovska is a Ukrainian writer, translator, and the author of several books of poetry. She'll read in part from her work, The Voices of Babian Yar, which takes on the voices of those subjected to the horrors of the Holocaust. Ma Jian is the author of 7 novels, 3 short story collections, and 2 essay collections, plus a travel memoir, all of which are banned in his native China.
His latest work, China Dream, is a novel about a politician haunted by his own record of corruption. Barred from entering China, Ma Jian lives in exile in London. Kirill Medvedev is a poet and musician based in Moscow. He's also a left-wing activist. Published widely in Russian, his first book to be published in English is titled It's No Good: Poems, Essays, Actions. And last, we'll have Jennifer Clement, who is the president of PEN International, and she has a knack for writing books that seem to only gain in relevance in time. Her last novel, Prayers for the Stolen, was about the impact of the drug wars on Mexican women, and her most recent novel, which came out last year, is called Gun Love, and she'll read from that today. So without further ado, I'll welcome our writers onto the stage, starting with Christos Economou. Έρχομαι από μια χώρα νεκροζώντανη. Μια χώρα που 10 χρόνια τώρα παλεύει να αναστηθεί μέσα από τις στάχτες που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα μιας πρωτοφανούς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. Έρχομαι από μια χώρα που κρέμεται από μια άκρη της Ευρώπης, σαν μικρό φιλαράκι παραδομένο στους αρωτικούς ανέμους που γεννούν ο αχαλήνοτος νεοφιλελευθερισμός, η παγκοσμιοποίηση, ο αδιφάγος κινησμός των εξουσιαστών, αλλά και η εθελοτυφλία των εξουσιαζομένων. Μια χώρα όπου 1 στους 3 κατοίκους της ζει σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ο 1 στους 4 είναι μακροχρόνια άνεργος και τουλάχιστον οι μισοί νέοι κάτω των 25 ετών δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Μια χώρα την οποία εγκατέλειψαν τα τελευταία χρόνια περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι με υψηλή μόρφωση και υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στις 4 γωνιές του κόσμου, από τη Γερμανία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, από τις πλούσιες χώρες του Περσικού κόλπου μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Και πάνω απ' όλα έρχομαι από μια χώρα που μοιάζει βυθισμένη στην κατάθλιψη και στη βία. Την τελευταία δεκαετία καταγράφονται στην Ελλάδα τουλάχιστον 400 αυτοκτονίες κάθε χρόνο, ενώ μόνο την προηγούμενη διετία σημειώθηκαν τουλάχιστον 10 δολοφονίες παιδιών και εφήβων με δράστες τους ίδιους τους γονείς τους. Βία παντού, βία στην πολιτική, βία στους δρόμους, βία στη δουλειά, στο σχολείο, ακόμα και μέσα στο σπίτι. Από το 2014 μέχρι το 2017 σημειώθηκαν στην Ελλάδα περίπου 14.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τις γυναίκες να αποτελούν το 70% των θυμάτων. Έρχομαι από μια χώρα όπου όλοι μιλούν για τις αιτίες των προβλημάτων, αλλά σχεδόν κανείς δεν μοιάζει πρόθυμος να κάνει κάτι για να λυθούν τα προβλήματα. Μια χώρα όπου πολλοί μιλούν για την αναγκαιότητα της ανατροπής, της αντίστασης, της ρήξης ή ακόμη και της επανάστασης, αλλά ελάχιστοι φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι η επανάσταση, ό,τι και αν σημαίνει πια αυτή η λέξη, δεν μπορεί να είναι η αντικατάσταση του χάους από ένα άλλο χάος. Έρχομαι από μια χώρα που στα δικά μου μάτια τουλάχιστον φαντάζει σαν μια μικρογραφία των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στη Δύση γενικότερα. Μια χώρα όπου πολλοί φαντασιώνονται ανατροπές και επαναστάσεις, καθισμένοι αναπαυτικά στον καναπέ του σαλονιού τους, με το βλέμμα καρφωμένο στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, του λάπτοπ ή της τηλεόρασης. Μια χώρα όπου πολλοί περιμένουν πως η επανάσταση θα γίνει για αυτούς, χωρίς αυτούς. Μια χώρα όπου πολλοί περιμένουν πως η επανάσταση θα έρθει από κάποιον άλλον πλανήτη ή θα πέσει από τον ουρανό και θα τους λυτρώσει, έτσι όπως ξεδιψάει η βροχή το ξεραμένο χώμα. Μια χώρα όπου όλοι θέλουν να αλλάξουν όλα, με την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν τους ίδιους, αλλά τους υπόλοιπους. Μια χώρα όπου οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν όλα για όλους, εκτός από τους ίδιους. Έρχομαι από μια χώρα όπου πολλοί από τους ηγέτες της προσπαθούν και το πετυχαίνουν σε μεγάλο βαθμό να πείσουν τους πολίτες ότι υπάρχουν καλοί και κακοί λύκοι. Μια χώρα όπου ελάχιστοι άνθρωποι φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι το πρώτο βήμα για την ανατροπή δεν είναι να πιστέψεις στην καλοσύνη των λύκων. Το πρώτο βήμα για την ανατροπή είναι να πάψεις να βλέπεις τον εαυτό σου σαν αρνή. Γνωρίζω ότι οι ηγεσίες και οι πολιτικές ηγεσίες έχουν την πρωταρχική ευθύνη για όσα συμβαίνουν, αφού αυτές κατέχουν την εξουσία.
Γνωρίζω ότι δεν είναι όλοι οι ηγέτες ή όλοι οι πολιτικοί οι ίδιοι, αν και διατηρώ τη βάσιμη υποψία ότι η εξουσία είναι πάντοτε και παντού η ίδια. Γνωρίζω όμως επίσης πως οι πράξεις και η συμπεριφορά των κυβερνώντων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το συλλογικό ήθος των κυβερνωμένων. Συνεπώς, αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε ο καθένας στη χώρα του, ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε προσπαθώντας να αλλάξουμε κάτι στη μικρή χώρα που κουβαλάει ο καθένας από εμάς μέσα του και στη μικρή χώρα που περιβάλλει τον καθένα από εμάς. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, ίσως πρέπει να αρχίσουμε προσπαθώντας να αλλάξουμε κάτι στο μικρό κόσμο που κουβαλάει ο καθένας από εμάς μέσα του και στο μικρό κόσμο που περιβάλλει τον καθένα από εμάς. Δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά ελπίζω. Ελπίζω γιατί έχω πάντα στο νου μου εκείνο που είπε ο Τσέχοφ. Δεν υπάρχει καλό που να μην βγήκε από κάποιον οχετό. Και αφού το είπε ο Τσέχοφ, δεν μπορεί παρά να είναι αλήθεια. Συνεπώς, ναι, μπορεί η Ελλάδα της κρίσης να είναι ένας τεράστιος οχετός, μπορεί η Ευρώπη της κρίσης να είναι ένας αχανής οχετός, αλλά από αυτό τον οχετό θα βγει το καλό. Από αυτό τον οχετό πρέπει να βγει το καλό. Για το καλό αυτό προσπαθώ να μιλήσω στα βιβλία μου. Για μένα ο συγγραφέας δεν πρέπει να είναι μόνο ο σεισμογράφος ή ο σεισμολόγος της εποχής του. Πρέπει ενίοτε να είναι ο ίδιος ο σεισμός. Να προσπαθεί δηλαδή μέσα από το έργο του να ανοίγει ρήγματα στην κρούστα των πραγμάτων, να μεταβάλει το τοπίο, να προκαλεί όσο οξύμορο, και αν ακούγεται αυτό, τα γεγονότα του μέλλοντος. Ναι, η λογοτεχνία πρέπει να μιλάει για το παρελθόν και τους νεκρούς. Πρέπει όμως να μιλάει και για το παρόν και για τους ζωντανούς. Και όσο δύσκολο, επισφαλές και επώδυνο κι αν είναι αυτό, πρέπει να μιλάει για το μέλλον, για τους αγέννητους. Η λογοτεχνία, η ισχυρή, η ποιοτική λογοτεχνία, η λογοτεχνία που θέλει να αντέξει στη φθορά του χρόνου, πρέπει να μιλάει για όλα όσα δεν έχουν γίνει ακόμα και για εκείνους που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Ελπίζω γιατί πιστεύω ότι το ύψιστο δημιούργημα του συγγραφέα είναι η ελπίδα. Είναι όμως και το πιο δύσκολο να επιτευχθεί, γιατί η ελπίδα δεν απαιτεί απλώς πίστη, αλλά περίσσευμα πίστης. Η ορατή ελπίδα δεν είναι ελπίδα. Η ελπίδα δεν μπορεί να είναι ορατή, γιατί η ορατή ελπίδα θα καταργούσε την αναγκαιότητα της πίστης. Η ελπίδα δεν είναι κάτι το αυθύπαρκτο, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, δεν είναι κάτι που βρίσκεται έξω από εμάς, μακριά από εμάς. Η ελπίδα δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, διαφημιστικό έβριμα ή τσιτάτο σε εγχειρίδιο αυτοβοήθειας. Η ελπίδα είναι δημιούργημα, δικό μας δημιούργημα. Εμείς φτιάχνουμε την ελπίδα με όλα αυτά που κάνουμε ή δεν κάνουμε. Η ελπίδα είναι ίσως το ισχυρότερο όπλο που έχουμε να αντιτάξουμε στο φόβο του θανάτου. Η ελπίδα είναι η αντίσταση στην καταδυνάστευση του ανθρώπινου πνεύματος, της ανθρώπινης ύπαρξης από το φόβο του θανάτου. Σε ό,τι με αφορά λοιπόν, ο συγγραφέας αυτό ακριβώς καλείται να κάνει. Να δώσει μέσα από το έργο του βήμα στην ελπίδα και όχι στο φόβο του θανάτου. Να δώσει βήμα στη ζωή και όχι στο θάνατο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Next, we'll have Raúl Zurita from Chile. Buenas tardes. El descenso. Te palpo, te toco, y las yemas de mis dedos habituadas a seguir siempre las tuyas sienten en la oscuridad que descendemos. Han cortado todos los puentes y las cordilleras se hunden. El Pacífico se hunde y sus restos caen ante nosotros, como caen los restos de nuestro corazón. Frente a la muerte, alguien nos ha hablado de la resurrección. ¿Significa eso que tus ojos vaciados verán, que mis yemas continuarán palpando las tuyas? Mis dedos toman en la oscuridad tus dedos y descienden como habrán descendido las cumbres, el mar, como desciende nuestro amor muerto, nuestras miradas muertas, como estas palabras muertas, como un campo de margaritas que se doblan, te palpo, te toco, y mis manos buscan en la oscuridad la piel de nieve con que quizás renaceremos, pero no. Descendida de las cumbres de los Andes, solo quedan las huellas de estas palabras, de estas páginas muertas, de un campo largo y muerto de flores, donde las cordilleras, con nosotros abajo, como mortajas blancas, con nosotros abajo, ya aún abrazados, se hunden.
La línea de la cordillera se desprende del cielo y se hunde lentamente, se separa del cielo y se hunde. Es cosa común que las cordilleras se hundan. Es cosa común oír las nieves descendiendo, oír las cumbres que se desprenden para abajo, en una tierra enemiga. Es cosa común oír las montañas de cuerpos hundirse boca abajo. Los Andes se hunden en el mar de piedras. Bruno aguarda debajo de las piedras. Susana también aguarda las montañas y montañas de piedras, de cuerpos de piedras, debajo de las montañas. El Pacífico se desprende de la línea de la costa y cae. Fue primero la cordillera y ahora es el mar que cae. Desde la costa hasta el horizonte cae. En una tierra enemiga es cosa común que los cuerpos caigan, que el mar se desprenda de la costa y caiga como las margaritas que gimen escuchando las cordilleras hundirse, donde el amor, donde tal vez el amor Zurita gime llorando, porque en una tierra enemiga es cosa común que el Pacífico se derrumbe boca abajo, como un torso roto sobre las piedras. Canto a su amor desaparecido. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y desgarro te pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas. Tú puedes decirme dónde está mi hijo. Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte, pero la luz se iba. Te busqué entre los destrozados. Hablé contigo. Tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó. No queda nada. Pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo. Hay amor. Quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido, y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí y se ha quedado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Recorrí muchas partes, mis amigos sollozaban entre los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban. Vamos, hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando de la cara me acompañaban los señores, pero nadie encontré para decirle buenos días. Solo unos brujos con Mauser ordenándome una bien sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas. Solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto. Y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis padres, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas. Las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces?, me preguntaron. Mira, tiene un buen culo. ¿Cómo te llamas, buen culo, bastarda chica?, me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado adherido a las rocas, al mar y a las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son, yo vengo con mis amigos sollozando. Yo vengo de muchos lugares, fumo y pongo con los chicos. Es bueno para ver colores, pero nos están cavando frente a las puertas. Pero todo será nuevo, te digo, sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, o sí. El hombro cortado me sangraba, y era olor raro la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos, pero a nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico, desaparecieron todos. Desiertos de amor, canto de amor de los países. ¿Te acuerdas, chileno, del primer abandono cuando niño? Sí, dice. ¿Te acuerdas del segundo ya a los 20 y tantos? Sí, dice. ¿Sabes, chileno y palomo, que estamos muertos? Sí, dice. ¿Recuerdas entonces tu primer poema? Sí, dice. Dice sí. Dice sí. Sí,
la, la, la. La noche canta, 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 canta. Ella canta, canta, canta bajo la tierra. Aparece entonces. Levántate nueva entre los paisitos muertos, chilenos somosas, karatecas y traidores. Lárgale de nuevo su vuelo y su canto. Al que solo por ti, paisa, vuela, canta y toma forma. Si devuélveselo a este, el más poeta y llorado, desaparecido del amor, palomo y malo, sí dice. Muy bien. Next we have Ahmed Naji from Egypt. وداعا للشباب. رأيت الوحش لأول مرة في 2005 في وسط القاهرة أمام سلم نقابة الصحفيين، حيث تجمع عشرات من الشباب والفتيات الهتافات كفاية. خرج الوحش من سيارات الشرطة بملابس عسكرية وأحيانا متنكرا بملابس مدنية. ضرب المتظاهرين، سحل الشباب. في الشوارع قامت قوات الأمن بتعرية المتظاهرات وهتك عرضهن. وقتها كانت الصدمة كبيرة، وتخيلنا أن هذا أقصى ما يمكن أن يفعله الوحش بنا. تخيلنا أن الكثير من الحب وتشجيع الآخرين على الانضمام لنا كفيل بأن يكبر جبهتنا من بضع مئات إلى مئات الآلاف وربما الملايين، وأن هذا كفيل بالقضاء على الوحش. هكذا كانت سذاجة الشباب وغروره بنقاء القلب وصدق المشاعر. وأنا بدافع الاشمئزاز من خطابات الحماسة والمواجهة كنت أنصرف عن كل معركة يظهر فيها الوحش. تعرفت على زوجاتي الأولى في منتدى على الإنترنت لمحبي محمد منير. كنا مراهقين لنتجاوز 18 وقتها. استمر 10 سنوات تتخللها علاقة مضطربة حالا تشمل الزواج والطلاق ودورة حياة كاملة. آخرون بدأت دورة حياتهم من منتديات ومدونات للإخوان المسلمين أو الاشتراكيين الثوريين أو محبي فتش أقدام النساء أو جنود الشيخ أسامة بن لادن أو منتدى فتكات رباط البيوت الشابات. عوضا عن السقم المنبعث من لون صبغة الشعر السوداء لمبارك الذي لم يكن يتغير، كان الإنترنت يجمع الهائمين في أفلاك متقاربة، وهدير حديث وحوارات هذه المجموعات تتصاعد خافتاً. العجائز بأجهزة تقوية السمع وصفوا هذه الهمهمات بأصوات الشباب. نعتوا الشباب بالاغتراب والعمالة وقلة الأدب، ولم يتعاملوا معها بجدية أو ربما لم يفهموها، رغم أنها كانت رسالة بسيطة: على الجثث القديمة أن تترك مكاناً للجثث الجديدة. الزومبي القدامى يحتلون كل المقاعد. كان هناك زومبي الجنرال وزومبي الشيخ وزومبي الرئيس وزومبي رجل الأعمال وزومبي الحزب الحاكم وزومبي المعارضة وزومبي الإسلام الوسطي وزومبي الإسلام المتطرف. والخيارات التي يقدمها الزومبي للشباب هي أن يكونوا زومبي ويغادروا مثالية الأحلام والأخلاق. كنا مضطرين أن نخالط الزومبي ونبادلهم حديثهم ونتودد لهم ونمدحهم أحيانا حتى نأمن شرهم. نندس وسطهم بأطراف مجمدة، ننظر ولا نرى. تخرج المظاهرات احتجاجا على تعذيب الشرطة للمواطنين، ويتهم المتظاهرون بإهانة الشرطة. كبرت المظاهرات ثم تحولت إلى المطالبة برحيل الزومبي وكبيرهم الذي علمهم صبغة الشعر. اجتمع الزومبي وخاطبوا الشباب قائلا: اعتبروا زي أبوك يا أخي. عرفت شبابا وشابات ينزلون إلى الشارع يحرقون الأطارات ويتقدمون صفوف المواجهة ضد مجرمي الشرطة، لكن حينما يرن هاتفهم يهربون بحثا عن مكان هادئ ليحدثوا منه أمهاتهم: أنا كويس وبعيد عن القلق، ظنا أن التمرد واقع افتراضي يمكن خلقه داخل فقاعة بعيدا عن حياتهم الواقعية والعائلية. عرفت نشطاء في مجال حقوق المثليين جنسيا لديهم شجاعة إعلان ذلك في مجتمع كالمجتمع المصري وخوض نقاشات ومجادلات أمام القضاء وسط ضباط الشرطة، لكن ليس لديهم شجاعة إعلان ذلك أمام أمهاتهم أو أبائهم. صديقاتي اللواتي تلقى بعضهن رصاص الشرطة المطاطي بأجسادهن دون أن يسقط إصبعهن الأوسط المرفوع في وجه الشرطة. كنا ينهارن من البكاء جراء ضغوط المجتمع والأسرة وصعوبة أن يخترن تصور لمستقبل حياتهن لا يشمل الزواج والإنجاب والاندماج في سياق دورة إنتاج الزومبي. هذا الجبن وهذا التردد هما ما جعلا خيارات هذا الجيل دائما تحاول إمساك العصا من المنتصف، ثم يأتي الآباء ليأخذوها كلها من أيديهم. صفقوا للإسلام الوسطي وصوتوا لمحمد مرسي. قال شباب الإسلاميين: الإسلام هوية ودين وسطي جميل يمكنه التعايش مع الديمقراطية، والعلمانية ليست من هويتنا الوطنية.
ثم جاء الزومبي الكبار وقالوا لا فرق بيننا وبين داعش والقتلة في سوريا، نحن أخوة، سنقول عنهم مجاهدين وسنرسلكم للحرب معهم. وحينما صفق شباب النخبة المدنية للائتلاف المدني بقيادة الجنرال العسكري وقالوا انظروا لعيون السيسي إنها تشع حبا ودفئا وسينقذ هذا الوطن ويبني مصر دولة مدنية على الطريق نحو العلمانية، منع الجنرال الحديث أو الكلام وضعهم داخل السجون، والباقي قتله حرقا في الميادين أو على بوابات الاستاد. الجنرال لم يكن ذكيا، لكن من خلفه وقف شيوخ الخليج وكلاء الآلهة الإغريق في المنطقة. هؤلاء مع الزومبي والجنرال قرروا ألا يتركوا للشباب حتى مساحات الواقع الافتراضي على الإنترنت. شعرت منذ أسابيع بآلام خفيفة لكن مستمرة في خصيتي اليسرى، وحينما زرت الطبيب أخبرني أني أعاني من دوالي الخصية، ويجب ألا أقف لفترات طويلة وأن أقتصد في ممارسة الجنس ولا أعرضه لفترات انتصاب طويلة. وحينما سألته عن السبب في كل ذلك قال الجملة ببساطة دون أن يرفع عينيه عن أوراقه: غالبا أسباب وراثية وعامل الزمن. لا فترات انتصاب طويلة لهذا الجيل بعد اليوم، مشتتون هم في الأرض، البعض في السجون، البعض منفيون، البعض يستعدون للغرق أمام سواحل أوروبا المتوسطية، وآخرون يبحثون عن طريق للخروج من الجحيم نحو جنة الله الموعودة، عن طريق صناعة سلم نحو الله من الرؤوس المقطوعة. أما من بقوا فقد نجحوا في انتزاع بعض الأماكن من الجثث القديمة، ويمارسون الآن دورهم كزومبي، يظهرون في التلفاز كممثلين للشباب، يلتقطون السيلفي مع كبار الجنرالات الزومبي وكبار الشيوخ الزومبي، وتنافسون على التقاط الفتات الذي يلقيه الأمير أو الشيخ الخليجي عليهم من وقت للآخر. هذا أوان التوثيق، الأرشفة والحفاظ، ثم لنودع الماضي والشباب، لنودع الأحزان، لنودع الأشباح، لنبحث في الداخل عن ثورة ومسار جديد. الخطر الأكبر يكمن في الاستسلام للحنين، في الالتصاق بالمبادئ والأفكار القديمة، في تصور أن هناك لحظة ذهبية ونقية في الماضي يمكن استعادتها. الخطر الأعظم هو تقديس الصورة، أيا من هذه الخيارات حتى لو شملت أشكالا أخرى من التقديس كالثورة أو الشهداء والقيم العليا الأيديولوجية، كفيل بتحويلك لزومبي دون أن تشعر. شكرا. Next, we'll have Marianna Kiyanovska from Ukraine. Ковтали повітря, як землю, таке було чорне. Сусіди, що разом город садили, а в тому чорному, немов у м'ясисті черешні солодке й гірке, а в тому солодкому і гіркому солоне і біле. Запасали в легенях, на роки наперед не черемуху іншу якусь рослину, декому видихалися кісточки черешень, декому кулі, камені вилазили із орбіт і ставали очима, все інше ставало пам'яттю, киснем, вогнем. Форма очного яблука, карта очного дна, днесь провокує пам'ять, все ще живу та зриму, навіть оця остання, перша в житті війна, не означає смерті, просто багато диму, білий скелет, святковий, повний стакан води, випитий і розбитий, винесений з кімнати, кажуть тобі на сонці, просто вставай і йди, куля вона для того, щоби тебе впізнати. Речі змикаються, дар відчувати вщерть, плід, що у горлі зріє живий, як смерть, теплий на дотик, тихий на дні легень, білий і чорний плоті, ані телень. Спершу росте, як окунь, що впав у тло, потім густе, як око, що ріже скло, горло на нитці, від сутенів мовчок. Речі зникаються, горлом іде смичок. Старість насувається, коли читаю новини. Усі 4 конфорки – це нонконформізм, а тільки одна означає, що передумала. Тому буде липовий чай і розмова з невидимим, який знає, де я живу, та не кличе до себе і не приходить. Аутодеструкція вона не тому, що немає, а що не маю, те не моє. І не тому, що шия не така, як була, або руки чи груди. І не тому, що в далекому квітнику на околиці міста 4 кулі, мабуть, між брунатними чорнобривцями. А тому, що немає снів. Кожен крик на сходах насправді. Щоночі спускаюся у під'їзд, чи навпаки піднімаюся аж до неба і запитую в кожного, і з кожним із них говорю:
Телесику, синку, не плач. Це не її долоня. Лежала там коло тебе, вона до тебе летіла і вознеслась, а ти пішки пішов до неї ще й пішечки, і так лебедів, і Васику лебедів, що я серед білого дня не впізнала тебе і собі не повірила, але наче у яму впала в твоє ячання. Семиліточко, донечко, яка ще в старому домі в підвалі мені знайшлась, з закривавленими ногами і з піском та щебенем у волоссі, а я притулила тебе до серця, сама питала і сама відказувала. Птиця не перелетіла, кінь не перебіг, якими ж ти слізьми, доню, плакала, доки осліпла. Що за місто вируби, не спалені води, пожаті й помолочені за одну лише ніч. Я тоді не вміла тебе поховати, бо кулі, міни і 7 чаш Божого гніву, тому ти спала в моєму ліжку, а я не спала, бо не могла. Ані їсти, ні пити, ні дихати, ні сидіти, ані стояти. Тільки зникала Семиліточко, донечко, вся зникала і ніщотіла, вимовляючи слова. В найтемнішій темряві голови світила себе для тебе. Ніби скіпку глухої ночі, а тоді він явився, і ти встала, дівчино, і пішла. Семиліточко, донечко, безшелесно, не озираючись, наливаю 4 білі горнятка чай, безшелесно п'ємо його, тільки я слухаю і говорю. Наповнити очі такими сльозами, щоби не текли, солонішими, аніж сіль, кам'янішими, аніж камінь, і дім збудувати з усього, що всюди, і не знати, коли було в дитинстві у небі в пісочниці під руками. Придумати маму, таку, щоб була, золота, моя, щоби голову мила мені, щоб була, чи просто була зі мною, наливаючи речі в крамниці, де хліб, молоко, але ще по краях вітрини, багато зимового, сковзанки, щастя і сухостою. Мене уже не рятує ніщо, чи ніщо, крім, можливо, сліз, які проламують тла поверхню і дещицю решти тіла. Щоби не вмерти, я мушу мати в судинах на дні валіз важкі механізми придумувань, витіснень, крила. Годувала слиною кота. Ще не можу, щоб кров'ю. Йшла, лишила відчинені двері, щоб вижив, щоб втік. Заподіяно місту і світу, життю і здоров'ю непоправної шкоди, неначе по білому сік, чорних ягід, незмивні ці дні і роки з місяцями. Попередня війна хоч страшна була, та не така. Щось у небі та пеклі, либонь, помінялось місцями. Працювала хірургом. Мені не здригалась рука, а тепер я не сплю. Чую постріли, крики із ночі і якісь голоси за стіни, що насправді глуха. Марк пішов на війну, я йому подивилася в очі, я безрукий утиль. Він сказав, не доводь до гріха. Ці облави – це спосіб померти, принаймні для мене. Дуже шкода усіх цих людей, але в НКВД поламали мою праву руку і душу, а клени бездоганно багряні у нас під вікном, як ніде. Кажуть, всіх поженуть в Бабин Яр, а оскільки я ліза, то полізу вперед. Гарне місце придумали, Яр. Люди наче здуріли. Пожитки несуть у валізах. Смерть – це пупсики. Дар многоцінний. Я вірю, що дар. Збираю колекцію 3 найостанніші тижні. Описую всі фотознімки, братів зокрема. Щоденники свій і Аркашин нотатник, колишні розхристані спогади. Нинішніх в мене нема. Складаю в коробку листи і сестри рукоділля, засушені квіти. Марія сказала б траву. Сьогодні ще трохи посплю, завтра буде неділя, а потім вівторок, звичайно, якщо доживу. Усе, що я можу, занести це все на горище, і хай би цей мотлох знайшли, може, дім як знесуть. Хотів би лишити в кімнаті, та думаю, вище її не пожбурять сміття, адже в тому вся суть. Загибель Помпеї спочатку лиш лава і м'ясо, гаряче, людське, а тепер це музей і скарби. У Києві сталося щось не з жидами, а з часом. У часі не стало майбутнього, в часі доби не стало години на спокій. Війна і облави, тіла на дорозі, на тиньку, подекуди кров. Ходжу тепер тільки до Наді, питаю, як справи. Кажу, і дивись, я тут, бути поруч любов. Я йду, ризикуючи тілом, якого не стане. До тебе, щоб просто посидіти мовчки удвох. Спаси і помилуй, молюся, та слово осанне стає тільки словом врятуй. Я не знаю, чи Бог врятує мене і надію, та знаю достоту, що скарб на горищі – це наші майбутні сліди. Роблю непомітну, дрібну і невдячну роботу простого втривалення в пам'ять про нас назавжди, не знаю, чи житиму потім, бо зле воно всюди. Облави, що кожного дня і жахіття, як сни. Я був у Помпеях дитиною. Пам'ять – це люди. А іноді речі, а іноді рештки стіни.
Якби я вмів умирати, я вмер би, можливо. Я знаю, напевно, що вже незабаром умру. Збираю колекцію, Боже мій, пам'ять це диво. Усе, що я маю, сім'я. Їх убили в яру. Дякую. Next we'll hear from Ma Jian, representing China. 哭泣在暴政之下还是美好的向往。暴君们总是将反叛者成为人民的敌人，因为对政权的批评就是对国家的仇恨。但反对之声根植于真正的爱，因为作家爱他们的国家，才准备冒着被监禁或者流放的风险，来表达同胞们沉默的痛苦。我出生在一个没有人可以痛苦中表达哭泣的国家。毛泽东的共产党们于1949年掌权后，立即通过暴力、宣传和虚假的乌托邦之梦，控制了中国人民。作为孩子，我像其他人一样，崇拜我们的独裁者。在60年代，遭遇超过4500万人失去生命的大饥荒期间，我从没听过任何人哭泣，或者质疑毛泽东是否有过错。我的梦想仍然是长大，成为在朝鲜战争中用胸膛堵住美军机枪的共产主义人肉炸弹。我也没有看到人们在文化大革命中哭泣，甚至连我和同学批斗老师的时候，他都没有哭。随着整个国家陷入了暴民暴力，我对共产党的忠诚仍然是绝对的。然而一天晚上，我看到一位老人抱着传单和海报。我问他：“你要是做什么？”他说：“这些都是历史。”他的回答让我突然意识到，我和所有的同胞的行为，我们唱的歌，我们写的传单，总有一天会被历史审判。我开始崇拜文字，它能够连接思想，并记录真相。我从旧书堆里抽出了一本新华字典，在家里从头到尾抄了一遍。因为在外面学校都停课了，书籍被烧毁，寺庙被洗劫一空，那每个字都是需要珍惜和保存的。只有当毛泽东在1976年去世的时候，我才看到我的国家流下了眼泪，但那眼泪是献给暴君的。在造成如此多的政治斗乱之后，共产党才知道需要改革开放才能生存。他们松动思想控制，鼓励中国人下海赚钱。在80年代，新翻译的外国文学将我这一代作家和艺术家的思想空白给暴露了。我们意识到，西方民主国家不是中国共产党必须去解放的资本主义社会，而是民主和自由的国家。在长诗嚎叫里，人们坐在街上痛苦地呐喊。金斯堡认为美国是地狱，但对我来说，这就是天堂。我们正渴望在窗外能够自由地嚎叫呀。但当中国人开始要求政治改革的时候，就又被压制了。在反对精神污染运动，我的话被谴责太阴暗，我还被警察抓走拘留。在获释之后，我便开始了近3年的流浪中国。在独自旅行非法的时代，你每走一步都是对集权的蔑视。我必须有自己的道路，亲眼看着我的国家，而不是共产党告诉我该如何生活或者相信什么。当1977年我返回北京，发表了描写在西藏流浪的小说时，就被中国政府迅速的查封、销毁。从此，我和我的作品在中国就被消失了。
2年之后，学生们走上大街，呼喊自由和民主，引发了全国的民主运动。那6个星期里，数百万中国人聚集在天安门广场。一天早上，我爬上了纪念碑，看到了中国人民，我感受到了我爱的国家，哭了。不是悲伤，而是高兴。中国人终于找到了开放的思想，抵抗压迫的勇气。但6月4日的天安门大屠杀熄灭了所有政治改革的机会。30年后，共产党仍然粉饰历史，压制自由思想，禁止批评，大学教授也都被监禁。我的朋友诗人力宏，作家杨天水，还有诺贝尔和平奖获得者刘晓波，都是在监狱生病，然后拖到医院里慢慢的死去。西藏人为了维护自己的传统文化，不断的烧死自己。386名为言论自由而抗争的维吾尔族知识分子，如热依拉·达乌提、阿卜杜克里、热赫曼、加拉拉丁等等，他们都被关在了新疆的集中营里。尽管如此，我没有悲观。在流亡写作之中，我能够自由地返回被压制思想的中文家乡。我也在思考，在集权统治的70年里，中国人是否还能够摆脱锁链的勇气。如果他们不这样做，那么至少可以拒绝谎言。我仍然相信文学和艺术的力量将超过人为的暴政。我感谢美国笔会，让受到迫害的作家们感到我们并不孤单。当我们站在一起捍卫言论自由的时候，所有的暴君都会害怕，因为真相必将战胜谎言。谢谢大家。Next, we have Kirill Medvedev representing Russia. Thank you. Hi. Это только в Фейсбуке у меня все хорошо. Удачные кадры из красивых мест, интересные мысли, поездки, респект от многих френдов. Любой западный университет без экзаменов принять готов. А в жизни все по-другому. Такая неструктурированная муть. Одни и те же кафе. Папа тут, мама тут нудит. Квартиру не выдержала снимать одна. Не защищен интеллектуальный труд. Интеллектуальная собственность не защищена. Мужчины инфантильные, невзрачные, но нахальные, есть хорошие, но все равно почти всегда не удовлетворена, и это еще почему-то ощущается как вина, и черт бы с ним, но тут еще во всем приходится преодолевать какое-то бесконечное сопротивление говна, бесконечное сопротивление говна. Такие дела в офлайне, а по Фейсбуку не догадаться, да? Всегда могла говорить без стыда о таких вещах, но просто неприлично все время ныть. Россия, Россия, родина моя больна, в небесное войско хочу вступить. Я пишу ей, что разбиваю души редко, но метко. Она пишет мне, что старается души не разбивать, но если уж так получается, то всегда старается помочь, кому разбила. Она пишет, что если ей разбивают душу, то через некоторое время она прощает. А со мной моя родина, я ввинчиваюсь в ее кору, через нее проталкиваюсь к земному ядру, пробираюсь к мировому огню. Она пишет, что я еще не решил, хочу ли я встречаться, общаться, спать, жить или умереть с ней. Она пишет, что в коммунизме для нее важна тайна, возможность все новых и сладостных тайн для человека, вопреки буржуазной рациональности. Она пишет, что для меня коммунизм — это, наоборот, ток-шоу, на котором люди якобы открыто говорят обо всем. Она пишет, что такая открытость тоталитарна. Со мной моя родина. Я ввинчиваюсь в ее кору, через нее проталкиваюсь к земному ядру, пробираюсь к мировому огню. Я пишу, что ебал такие тайны, кто с кем спит. Да, человеческие отношения полны тайн, но в освобожденном
эти тайны все время вскрываются, они лелеются, потому что нет частной собственности, нет денег и всего того, что заставляет накручивать вокруг банальной материальной зависимости, священные таинства и браки на небесах. Есть, конечно, ревность, но это уже человеческие проблемы, человеческая история. Ревность хоть и связана с собственностью, но останется для человека проблемой до конца. Со мной моя родина, я ввинчиваюсь в ее кору, через нее проталкиваюсь к земному ядру, пробираюсь к мировому огню. Она пишет, что в нашем обществе открытость только усугубляет неравенство. Считается, например, что для мужчины полигамия — это доблесть, а женщина, которая открыто спит со многими, неизбежно воспринимается как, блядь, вот тебе и равенство, вот тебе и открытость, пишет она. Этого ты добиваешься. Она пишет, что несколько людей, сообщества, даже двое, могут разделить свою особую тайну. Хороший пример такого сообщества — революционная террористическая организация. Я пишу, что террористическая организация отражает свойства системы, иерархию подчинения. И иногда это помогает в борьбе с системой, чаще нет. Но в любом случае все это вынуждено. Вынужденные тайны бунтарей, которые ни в коем случае нельзя романтизировать. Она пишет, что я говорил с позиции власти и знания, потому что власть на той же стороне, где свет, добро, разум и рациональность. И все это средства подчинения слабых, диких, неуправляемых, средства подчинения женщин. Со мной моя родина, я вклиняю свою кору, через нее проталкиваюсь к земному ядру, пробиваясь к мировому огню, свою душу в языке ее узнаю. Жена активиста, погибшего при невыясненных обстоятельствах, скорее всего, несчастный случай, говорит мне, что ее трясет от всего происходящего, от того, как прессуют и сажают. Ты, конечно, знаешь, говорит она, историю с У. Рабочий активист, подбросили наркотики, 5 лет тюрьмы. Никакие даже международные компании не помогают. Да, говорю, знаю, конечно. Но что же делать, говорит она, какую акцию нужно замутить, чтобы все узнали? И как быть вообще? Я говорю, что вижу 2 варианта. Либо терпеливое строительство профсоюзов, а если нет, тогда надо совсем жестко действовать. Потому что никакие радикальные художества тут не помогут, не проймут этих козлов. Да, говорит она, ну а что, террор — это сейчас все равно, что вылезти из окопа, подставить себя. А насчет профсоюзов, говорит она, да, я общаюсь с профсоюзниками, они молодцы, но все так медленно. Сколько же еще времени потребуется? Впрочем, наверное, это и правда единственный путь. Ведь в конечном счете профсоюзы — это действительно школа коммунизма. Да, говорю я, сейчас это действительно так. Что бы кто ни говорил, дальше будет видно, а пока у передовых профсоюзников политическое сознание выше, чем у профессоров. Жаль только, что их так мало. Но стратегически это важнее сейчас. В общем, профсоюз контролеров мне так и не удалось создать. Они слишком зависят от личных интересов, говорит она. Наступает вечер, и струи холода вьются вокруг, и проникают за ворот, и в рукава, проходят сквозь кожу, и попадают в кровь. А где-то в теплых комнатах, на мягкой кровати, на белых простынях холеная мама поглаживает сытого младенца. Спи, мой сладкий, спи, мой малышек. Спи, не слушай грохот ветра, не слушай шелест машин, спи крепче, набирайся сил. Много сил потребуется. Храбрые, крепкие, мужественные бойцы будут нужны рабочему классу. Тяжелые впереди времена. Thank you. And last we have Jennifer Clement, representing the United States and Mexico. Good evening. Gun Love, my recent novel, is about gun violence and how the Second Amendment and lax gun laws in the United States help to fuel the violence in both Mexico and Central America. There are over 8,000 gun shops on the U.S. side of the U.S.-Mexico border, and as a low estimate, 2,000 guns cross what is often now called the River of Iron every day. On the killing of journalists in Mexico, Reporters Without Borders has stated that a solution to this tragedy is impossible unless the United States imposes controls on firearms. The following is a section from Gun Love. And then the guns began to appear. At first, there were 2 shotguns lying across the lower bunk. Over the next days, the top bunk was filled to the ceiling with shotguns, machine guns, and pistols, and then the bottom bunk was filled up too. In no time, the weapons became stacks of metal rising in layers on both beds. After 2 weeks, the numbers of guns had grown to such a degree that the person keeping them had begun to divide them into types.
The top bed was assigned to machine guns and the bottom bunk to rifles. Pistols and other handguns were now placed in 2 large boxes that took up most of the space between the bedroom area of the trailer and the kitchen. Now I could not lie on the bed and do my homework, and so I sat in the kitchen at the kitchen counter, filling out my copybooks and doing my reading assignments. I stopped working every now and again to look over at the collection of weapons. From this side of the trailer, I could also look out the window at the abandoned recreational area with the old swing set and slide. One day, I was so sleepy, I just put my head down on the kitchen counter. In my half-awake dream, I heard the guns speak. The guns told me about a 7-year-old girl and 22-year-old man shot in a drive-by shooting, 2 teenage boys fired at by cops, a 2-year-old boy shot in a gang-related shootout in a park, 20 school children killed on a school bus, a mother dead in a supermarket, 2 women shot to death in a parking lot, 20 teenagers gunned down at the movies, a 10-year-old girl shot at a library, 5 college students slain at a football game, 9 people shot at a church prayer meeting, a mother and daughter shot in a car, 4 nuns gunned down at a bus stop, 8 8-year-old girls shot at ballet class, 2 policemen shot in their car, and a 9-year-old girl shot in a playground and shot at again and again, bullets breaking trees to shreds, 90 holes in the sky from a machine gun, gunshots in a rainstorm killing raindrops, 20 bullets for the moon, words broken by gunfire, words pierced by bullets, so the alphabet became ABCLRST, lovers, fallen, tears and bullets on the floor, my dearest, my one and only, my little one of a kind. We are all one of a kind, and all lonely, and all afraid, and all looking for love bullets everywhere. Thank you. Thank you all for those readings. It was really just incredible to hear the tone, having read these works and then hearing them kind of just breathed into life is just a completely different experience. So thank you for sharing. I wanted to first go to Ma Jian because I feel that one of the themes you mentioned about how tyrants, you write that tyrants always name writers the enemy of the people. And this is something that I think we've heard in so many of the works here, and it's something that we're only sort of now beginning to hear in the US and to grapple with. And I wonder if you could just speak to what that means and what your experience of that has been like, of writers, coming under threat yourself, and what the experience has been like to be banned in your own native country, and to be labeled an enemy of the people.你提到专制人把作家说成是人民的敌人，现在你能说一下你把你自你现在美国也开始说这些话，就是作家是记者是人民的敌人，你能说一下你自己被变成一个人民的敌人是什么感受？你的书不能出版是什么感受？你就变成人民的敌人是什么感受？我想最主要的一个就是，当一个集权它变得越来越强大的时候，它必然最害怕的是什么？就是真相。而真相，无论是作家还是记者，他的职业就是揭露真相。So it is in the nature of every tyrant. What is every tyrant most afraid of? It is the truth. But it is the profession it is the role of a writer, of a journalist. It's all their raison d'être is to tell the truth. So inevitably they become condemned as enemies, not of the people, but of the tyrants that try to suppress them. 如果你是一个作家的话，你面对一个独裁者，你如果不是他的敌人的话，
我反而很怀疑这个作家是否他的内心是真实的。But if a writer in a situation where tyrants try to suppress writers, if writers themselves do not feel that they are an enemy of the tyrants, then there is something wrong with them. That perhaps they don't have a healthy relationship with the truth themselves. 现在很奇怪，我发现，在你们的美国，川普也曾经说过，他认为作家、记者也是这个人民的敌人。这个传统往往是所有的这些集权者，或者说自己以为是一个了不起的一个老大哥的人，他总是把反对者列为他们的对手。So hearing cases of Trump branding journalists enemy of the people, this is a very shocking phenomenon, and that we should all be very conscious that the big brothers invariably set up all dissenters as enemies of the people. But this is a very worrying phenomenon. And it is following in the footsteps of very dangerous tyrannical regimes. 如果集权者习近平说我是一个他的敌人，我认为这是对我的表扬。But if President Xi Jinping would call me his enemy, I would consider that a form of praise. Thank you for that. And Christos, I want to ask you, because you have maybe following that sentiment, this idea that in your work you raise that writers should be not seismologists, but be the earthquake. And I wanted you to just maybe expound on that. What do you mean? How should writers be earthquakes? I guess the only way to do it, in my mind at least, is that by your work and by trying to uncover some of the hidden truths and some of the realities that many people don't want to confront because they are unpleasant realities for themselves or for their own country. And at least as far as I am concerned, I always try to write things that maybe for some or many people are unpleasant because they don't want to admit them, and they are not very willing to do some kind of self-criticism. And that's why I always thought that one of the things I would like to do is to provoke some people to get out of themselves and trying to see what's happening around them, and not just to stick in their own beliefs. That's why that I think that at sometimes you have to be the earthquake. I mean, through your work, through your writing, and not just be an observer of what's going on. And I wonder if that's the case for you, Ahmed, because you wrote your novel not expecting maybe to provoke. Is that true? Yeah. And yes. so the response that followed, how did that strike you? Because your work passed the censorship board and then was subsequently sort of banned, blocked, you were in prison. So if you could tell me just about what your intention was and then how the work maybe took on a different life afterward. Well, in my case, I didn't expect it. It was new things in Egypt, and I wasn't totally expected. And this is a problem with censorship always. It's impossible to be predicted. Like even after I've been sentenced for 2 years, I read the paper that the judge wrote who sentenced me, and he didn't even mention what was the words or the paragraph that he found it disturbing the public moral,
because, and he wrote this saying that because my holy pen can't write this nasty words. So this is a problem also with censorship, and by talking about censorship, like most of people who are talking about censorship or authorities, they are talking about political authorities, which I found, yes, it's dangerous, but it's also easy and has a prestige, because when you are writing against political authorities, you are a hero, you turn into be a hero. But what is more interesting is how to criticize or stand against like social authorities, social values, and like the hidden faces of different authorities. For example, I'm new here in the United States, and I'm not shocked by Trump, but I'm shocked more by how in many universities and in many culture institutes, they become more conservative about their ideas more than Trump. I mean, we are watching university who are punished academic and artists and writers who are being punished because of their writer and because of their opinion. And because of their opinion, because it's now turning, especially here in the state, to be like two fronts. You are with Trump or you are with us. And being with us, you have to speak like us. So this is also very important about like kind of living in under authoritarian countries. That is you are a writer, you found yourself in a position that other writers will go and work with the dictator, but the other group also, you found yourself inside another group that you didn't choose to be part of it, and writing against it sometimes is more dangerous than writing against a dictator. I wonder what the situation is like for you, Kirill, in Russia. Do you confront censors and censorship? Кирилл, да. Да, как влияет цензура на... Ну, в России такая ситуация, что довольно сложно предугадать заранее, с какими проблемами ты столкнешься, если ты напишешь что-то или скажешь что-то оппозиционное, как бы, ну, или что-то радикальное, вот, у тебя может не возникнуть вообще никаких проблем, да, а могут быть сложности, даже если ты, ну, как бы, ты ничего особенного не сказал. Это работает порой довольно случайным образом, да, и поэтому некоторых людей, ну, вот, например, таких как я, это, ну, как бы расслабляет, да, то есть кажется, что у тебя есть полная свобода, да, ну, потому что у нас все-таки не советское время, когда там люди понимали четко, что за такое-то высказывание у них будут такие-то сложности в жизни. Вот. Кого-то это расслабляет, а кого-то это, наоборот, очень сильно погружает в какое-то оцепенение и в страх. Да? Вот это, именно эта непредсказуемость. Вот так. So Kirill says that it's hard to really envision the problems that one can face for the oppositional materials. Actually, you can write oppositional materials in Russia and face no problems, but at the same time, it's quite random, so you can face sometimes. And Kirill says that it relaxes him a little bit, but for some people, it's paralyzing. И что касается цензуры, то, ну, опять же, те, кто более-менее постоянно занимается какой-то оппозиционной деятельностью, да, они занимают определенную нишу, да, у них есть там какое-то количество медиа, в которых они понимают, что можно, в принципе, опубликоваться. Это определенная, довольно небольшая ниша, да, все остальное более-менее контролируется властью, вот. Но эта ниша существует социальные сети, да, где, опять же, как я сказал, могут вдруг неожиданно возникнуть сложности, но с другой стороны, твой пост может показаться радикальным, и руководству Фейсбука, да, которое
отнюдь не связано с Путиным и могут тебя заблокировать на какое-то количество времени. Вот. Поэтому тут такая ситуация. So talking about censorship, it's real. There is a small niche for opposition in Russia. So some media outlets that they can use. All other outlets are controlled by the state, but there is also a hope for social media. But Kirill also says that there is some limitation in the social media as well. Some of his posts can be blocked on Facebook, not being related to Putin. But can be blocked by the authorities of Facebook, which are not affiliated with Russian powers. Yes, as we're finding, I think the Facebook censors are their own thing that have their own terms. Yeah, and I'm interested also in this idea of, you know, a lot of the works represented today were very prescient on themes that you all are grappling with now. And I found your work, Marianna, very interesting in dealing with historical absences and the censorship that sort of follows not having some experiences and voices sort of stripped from the record, and how you think poetry can return some experiences to the record and bring them forward. Мар'яна, запитання про відсутність, саме історичну відсутність, яким чином поезія могла б поповнити ці відсутні голоси. Це дуже складне питання, на яке можна відповідати в традиції академічній, в традиції високої школи і гуманітарної науки, а можна відповідати метафізично. So it's a really complex question, and you can always approach it academically, but also you can approach it metaphysically. Я волію відповідати метафізично, хоча могла би відповідати академічно. Мені здається, що людина в бутті, вона має особливі властивості. І одна з її властивостей – це є бути спостерігачем, але спостерігач, як ми знаємо з квантової фізики, змінює об'єкт, який він спостерігає. So, although Marianna feels really comfortable in academic sphere, she prefers metaphysical answers, and she believes that in being, human can. В квантовій фізиці спостерігач змінює природу частинки, за якою він спостерігає. So in quantum physics, the spectator changes the characteristics of a particle that he or she looks at. Я вірю в те, що поет, який спостерігає за життям, за суспільним життям, він змінює природу частинки. Він змінює природу соціального середовища. І тому вплив великих поетів на політичні процеси завжди був більшим, ніж вплив політиків. So poet looks at life to change it, to change the whole by changing a part. And that's why the influence of big poets was usually bigger than influence of big politicians. І таким чином, коли поет починає говорити про історію, він говорить не просто про історію, а про історію, яка повторюється. І таким чином тільки з досвіду поетів, а не з досвіду політиків, ми можемо вчитися на минулому. So when a poet speaks of poetry, she speaks of the history, and that's the only way to speak for it. I feel like our friend Raúl is working on similar topics, but I don't. Yo creo que está tan cercana la respuesta. Si uno escucha a Marianna y escucha el sonido, escucha solamente la música, uno piensa que el paraíso está al lado, que está muy cerca. La poesía es precisamente la desestabilización
del horror y de la condena por el lenguaje, por las lenguas. Gabriela Mistral decía que hubo un tiempo, es un sueño, probablemente no es verdad, pero que es la verdad también, en que los seres humanos hablaban una lengua encantada, una lengua en que todo se integraba, ¿cierto? Entonces lo más cercano a eso, un recuerdo del futuro es precisamente que un día las lenguas que hablamos se reconcilien con sus hablantes, cada lengua es un gran coro. El alemán, el ruso, el español, son grandes coros que los que venimos vamos reinterpretando y vamos haciendo de nuevo, por así decirlo. Entonces, creo que lo político, y creo que todos lo hacemos, en el caso de la poesía, tiene una especificidad que es casi enloquecedora, porque tiene que ver con el lenguaje, no por supuesto que influye más un nuevo filósofo sobre las percepciones de la realidad inmediata que lo que puede influir un poeta cuyo radio de irradiación es mucho menor, y sin embargo sobre esa ausencia, sobre esas espaldas tremendamente frágiles descansa la posibilidad de un mundo nuevo. Creo que la poesía es la esperanza de lo que no tiene esperanza, el amor de lo que carece de amor, es la posibilidad de lo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Y cuando uno escucha a mi compañera que tengo al lado leer como lee, ver esa finura, ese amor por las palabras que los seres humanos dicen, entiende un poco más, creo, lo que es precisamente la poesía en confrontación con el mundo, la poesía como no resignación frente al mundo que estamos viviendo, y la poesía como canto y como belleza. Eso. Raúl calls attention to what it means to listen to the work of other writers, and that in their voices there is a proximity of paradise without one knowing the language in which they're reading, and that we inhabit language in that particular way, which the Chilean poet Gabriela Mistral referred to, which is that in an imaginary past, but maybe also real, there was a single language which all human beings understood, which was a language that was enchanted, perhaps magical, and that it's precisely poetry that brings us to the point of relation with that aspect of language and languages. And so that what we're talking about passes through that point of a relation to language in which transformations of the reality we live take place. But it's not the case that a poet or writer is in the same position as a scientist whose results or theorems can immediately achieve a worldwide universal meaning. The poetry is extremely confined in its specificity, and yet that is precisely where its power to change human beings and to speak to us of paradise exists. With apologies to Raúl for reducing his quite long and extremely moving account of language and poetry to something a bit simpler. It's hard to follow that. It's just such a profound synthesis of what we've been discussing, but I would like to just ask one last question of Jennifer, both just about your work touches on something that I think is very surprising for Americans, because in the United States we have this idea that violence is sort of coming up from Mexico and through Mexico to the United States, and your work challenges that notion that maybe the violence is going in the other direction as well. And
both in what you experience in your time in Mexico, but also in your travels through your work with PEN. I wonder if you can speak to how that the concepts of, you know, like these sort of like American notions of violence are sort of shifting, and, you know, and how writers, again, are coming under threat in different ways. And maybe Trump is part of that phenomenon. Maybe in the United States we overemphasize that role. But yeah, so it's kind of two questions, yes. Well, I mean, yes, I mean, I do see, you know, the world from growing up and living in Mexico my whole life almost, and the effect of policies in the United States on Mexico and Central America especially. But I also want to address what Raúl says, because I think it's very important what he's saying about how literature can transform. And, you know, historically, we have seen how novels have actually created social change. So it is very important. And to add to his ideas about poetry, I mean, I think for in some of my books that are very difficult, like the book about the stealing of little girls in Mexico to traffic them, or this new book about gun violence, for me, the key to these topics is language. It's like, how do you bring the divine to the profane? How do you bring beauty to ugliness? And this is, for me as a writer, the challenge to try and do that through language, so that it transcends what you're writing about and can perhaps bring transformation. I think that's all we have time for, but thank you so much for coming and sharing your work to all of the writers. It's just been such a glorious moment of connection, and hearing both your work and then a bit about your experiences in writing them has just been a truly magical, as Raúl said, experience that has kind of surpassed, I think, what we would read on a page, what we would experience without this kind of synergy that's been created here. So thank you so much for your work and for persisting and persevering in a very difficult climate. And thank you for the power of your words that you've gifted us with tonight. And thank you all for coming and sharing in this moment. It's been great.